Bugungi darsimizda part 3 question types, ya'ni part 3 da kelishi mumkin bo'lgan savol turlari haqida gaplashamiz va ularning analizini boshlaymiz. Va bu qismda o'z ko'rganingizdek, part 3 actually contains a wide number of different topics and questions. Part 3 savollari asosan turli xil juda ham keng raqamdagi, juda ham keng sonli topiklar, mavzular va savollarni o'ziga qamrab oladi. It would be almost impossible to memorize answers in part 3. Demak, o'shanda part 3 da agar o'ylayotgan bo'lsanglar, men javoblarni o'zim yodlab olaman, zo'r bo'ladi, ekzamendan zo'r qilib chiqaman desanglar, adashasizlar, tushorani xom sanaysizlar. Masalan, o'zimizda Speaking Assistant appimizda ham 50 ta topik bo'lsa, 50 ta topik har bittasida kamida 5 tadan 15 tagacha savol bor. Har bittasini yodlash uchun masalan bir 1000 ta savolga javobni yodlab chiqishdan kerak bo'ladi. Good luck with that. The best strategy for part 3 is best strategy for ignore the actual topic and the question and focus on the language function of the part 3 question. O'z ko'rganingizdek, part 3 savollarda eng zo'r strategiya umumiy jihatdan mavzuni, savolni unutgan holda, unga e'tibor bermagan holda language function of part 3 question. Part 3 savollardagi til funksiyasi, ya'ni strukturalar funksiyasiga e'tibor berish hisoblanadi. This language functions require specific grammar aspect. Demak, bu qismda bu til funksiyalari, til strukturalari ma'lum bir ayni specific degani ma'lum bir asosiy, xususiy, demak, specific grammar aspektlarni talab qiladi. So for this reason most of our part 3 response will be based on grammar. Demak, shunda part 3 ga savollarimizda grammatikaga kelib chiqqan holda, grammatikadan kelib chiqqan holda javob beramiz. Look at the following question. Quyidagi savolga qarang. Are houses nowadays the same as houses 50 years ago in your country? Demak, shunda 50 yil oldinga qaraganda hozirgi uylar bir xilmi? With all part 3 questions, it's a good idea to ask the following question. Demak, har bitta part 3 savollarda quyidagi savolni o'zingizga so'rang. Why is the examiner asking me this question? Nimaga examiner aynan shu savolni so'radi? With the example answer should be the examiner is testing my ability to demonstrate my ability to compare two things. This will be our first time. Demak, shunda bu savol, example dagi savol turida examiner sizdan examen olayotgan odam, sizni eshitayotgan odam sizda ikkita narsani compare, ya'ni taqqoslay olish qobiliyatingizni tekshirmoqchi va bu bizani part 3 da o'tadigan birinchi savol turimiz va part 3 da ko'rib chiqilgan birinchi savol turimiz bo'ladi. Part 3 question type 1, birinchi savol turi comparing, ya'ni taqqoslash. O'z ko'rganingizdek, this is one of the most common part 3 question types. Demak, bu part 3 da keladigan eng common, ya'ni eng ko'p tarqalgan savol turlaridan biri. It usually appears very early in part 3. Demak, shunda part 3 ni first or second question. Part 3 boshlanganimizdan juda ham erta keladi bu savol turlari. Birinchi yoki ikkinchi savolni sizda comparison savol tushishi mumkin. The comparing question can be asked in different ways. Demak, shunda comparing savollari ta'riflash, taqqoslash savollari, farqni topish savollari turli xil tarzda so'ralishi mumkin. Bular time comparison, ya'ni vaqt taqqoslash. Are houses nowadays the same as houses 30 years ago in your country? O'z ko'rganingizdek, this type of comparison questions requires use of mixed tense. Bu qismda savol vaqt taqqosida, masalan, hozirgi uylar 30 yil oldingi uylar bilan bir xilmi? Va bu turdagi savol taqqoslanishi turli xil mixed tenselar, ya'ni aralashgan tenselarni, zamonlarni ishlatishni talab qilar ekan. Social group comparison nima degan? Social group comparison bu do men and women like the same types of books. Demak, shunda jamiyatdagi guruhlar ta'rifi, taqqoslanishi. Boylar, kambag'allar, yoshlar, qarilar, erkaklar, ayollar. Masalan, shunda do old and young people like the same holidays. Demak, yosh va qarilar bir xil holidaylarni yaxshi ko'radimi? Undan tashqari boshqa turdagi comparisonlarga geographical comparison kiradi, ya'ni geographic comparison. Our houses in North China are same as houses in South China. Demak, shunda Shimoliy Xitoydagilar Janubiy Xitoydagilar bilan bir xilmi? Bunda bu qismda bizda savol bor edi. Duolingoda ko'rib qolganim bu savolni. Comparison struktura berilgan aniq, chunki o'tda berilganda qanaqa qilib turli xil regionlarda turli xil traditsiyalar bor va ovqatlanish turlari bor degan savol bor edi. O'shanga comparison struktura bemalol ishlatsa bo'ladi. Although these questions look quite different, demak, bu savol turlari, bu savollar bir-biridan farqli
ko'ringaniga qaramasdan they all require a very similar answer. Bularning hammasi bir-biriga o'xshash va strukturasi bir xil bo'lgan javobni talab qiladi va javob o'sha bir xil struktura bilan javob berishi mumkin. The important thing to remember is that you don't get marks for differences that you describe. Demak, shunda tushunishingiz kerak, siz informatsiya, content yoki berayotgan ideyalaringiz uchun ball olmaysiz. Va bu qismda you don't get marks for the differences that you describe. Siz o'zingiz ko'rsatayotgan farqlar uchun ball olmaysiz. Masalan, tasavvur qiling, erkaklar va ayollar orasidagi hobbilar bo'yicha farq berishdi. Masalan, bu savolda erkaklar choyxonani yaxshi ko'radi, ayollar shoppingni yaxshi ko'radi. Choyxona, shopping javoblari uchun siz ball olmaysiz va ularni qanaqa yetkazib berish, choyxonani qanaqa, ammo lekin biroq shunaqa so'zlar bilan link qilib berganingiz, detalni yaxshiroq berganingiz va detallarda yaxshi grammatik struktura berganingiz uchun ball olasiz. Siz ideya uchun umumiy jihatdan off topic bo'lmasa, speakingda hech qachon ideya uchun ball olmagansiz va ball olmaysiz ham. Some candidates simply list a number of differences. Demak, shunda ba'zi bir kandidatlar shuni tushunishmaydi-da, yoki o'qituvchisi tushuntirmaydi yoki o'zicha self study qiladi, tushunmay qoladi-da, sizga mana qiladi. Bu qilib list qilib beradi sizga farqlarni. It doesn't produce a good quality answer. Bu sizga yaxshi, sifatli javobni chiqarib bermaydi. For this question type you need to use comparative structures. Demak, bu savol turida siz comparative, сравнительный, ya'ni qiyosiy bo'lsa kerak. Qiyosiy strukturani ishlatishingiz kerak bo'ladi va quyidagi javobga qarang deydi. Look at the following answer. Do men and women like the same hobbies? Demak, erkaklar va ayollar bir xil hobbilarni yaxshi ko'radimi? Javob berishdi. I think men and women like different hobbies. For example, men are fond of many type of sports activities such as football and basketball. Also, they prefer things like watching action movies and going to parks. But women like grammatika xatolar ko'p ekan bu. Eslatib o'taman, bu kitobda grammatik xatolar bor ekan, ko'p ekan. Shunga e'tibor berasizlar, ehtiyot bo'lasizlar. Women like hobbies like such as shopping, watching TV, singing TV, and chatting online deyishdi. O'z ko'rganingizdek yomon javob emas, lekin faqatgina list qilishgan, shu deyishgan. This answer is simply a list of different hobbies. Demak, bu javob oddiygina turli xil hobbilarni spesiga it's focused on content va bu faqatgina contentga asoslangan, contentga urg'u bergan. It doesn't produce a comparative language. Demak, bu qismda comparative qiyosiy tilni, qiyosiy strukturalarni ishlatmaydi va qiyosiy strukturalarni ko'rsatmaydi. As record for this type of question. Va bu qiyosiy struktura, qiyosiy language bu savol turlariga juda ham must have va ishlatmasanglar yuqori ball olish ehtimoli kam deyishdi. Now look at the next answer of the same question. Demak, xuddi shu savolga keyingi javobga e'tibor bering. O'z ko'rganingizdek, well, obviously there are a number of clear differences deyishdi. Xo'sh deyishdi, ochiq oydin, obviously, очевидно deyishdi. There are a number of clear differences. Aniq farqlar bor deyishdi. However, I guess that the most significant would be that men tend to prefer sporting activities such as football and basketball, whereas in contrast, women prefer things like shopping for clothes. In addition to this, another possible distinction might be that men usually watch films, while on the other hand, women are more likely to prefer watching soap operas on TV. The second answer contains similar content to the first answer, but the content is presented with comparative structures. Ikkinchi javobimizda, ikkinchi og'iz o'qigan javobimizda content, ya'ni berilayotgan informatsiya bir xil, deyarli bir xil, o'shanga o'xshash, ma'lumotlari bir xil, lekin uni yetkazib berilishi, uni prezentatsiyasi, uni ko'rsatilishi bu boshqacha va comparative strukturalar, ya'ni qiyosiy strukturalar ko'proq ishlatilgan va o'sha sababli bu yaxshiroq ball oladi. Comparative language here is demak, bu qismda ko'rsatilgan comparative language, ya'ni qiyosiy strukturalar, whereas, in contrast, while on the other hand. These two comparative linking structures will increase your score. Demak, qismda shu kabi comparative linking strukturalarning ishlatilishi, voy, bilar ekan-ku bola deyotganda sizni ballingizni yuqoriroq qilib berar ekan. Now you need to build your own comparative answer. Demak, bu qismda siz o'zingizni comparative javobingizni tuzishingiz va yaratishingiz kerak bo'ladi va bu qismda nima qilishimiz kerak va birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish, birinchi biz yodlashimiz va ishlatishimiz kerak bo'lgan struktura bu begin with an opening linking phrase. Bu opening linking phrase haqida part 1 qismlarida umumiy jihatdan ma'lumot olganmiz va ularga tayangan holda javoblarimizni to'ldirishga harakat qilamiz. Va bu qismda aytishibdi, begin with an opening linking phrase. Demak, boshlovchi linking phrase bilan javobingni boshla. Well, obviously, well, clearly, sure, without, adopt,
well, undoubtedly, well, unmistakably, unquestionably. Va bu strukturalar sizga 4-5tasini yodlab olsanglar, faqatgina part 3 da emas, part 2 da ham, part 1 da ham savollarga javob berishni boshlashda qo'l kelishi mumkin. Undan keyin biz bu yerda ko'plab farqlar bor deyishimiz kerak. Demak, o'sha nima demoqchimiz bu qismda? Masalan, compare qilayotganimizda bu farq ko'p, bu ikkalasi orasida farq juda ham katta degan ma'noda biz strukturlarimizni berishimiz kerak bo'ladi. O'ylayapman o'zim. Davom etamiz. O'zingiz ko'rganingizdek bu qismda aytishibdi, hozir endi opening phrase boshlaganidan keyin bir nechta farqlar bor degan deyishibdi va bir nechta farqlar bor deyishning turli xil strukturalari bor. Zero bilan boshlaymiz. Bu yerda bor. Baraka topkurlar ko'p bu videoni ko'radigan odamlar zero degan strukturani ishlatish bilmaydi. Bor deyish o'rniga have deyishadi. In my country have has deb aniq qilishadi. Bor deyilmaydi u. Zero degan struktura borku, there is a pen, chairs struktura borku, beginnerda o'tgansizlar baraka topkurlar, tushunish qiyinmi? Zero deyish kerak birinchi navbatda. Undan keyin bir nechta deyish kerak. A number of, a variety of, a range of. Bir nechta deyish kerak. U bir nechtani o'rganib bo'lgandan keyin, undan keyin taxminiy ehtimoliy degan so'zni qo'shish kerak vocabularyni ko'tarish uchun. Underlying, possible, potential deyish kerak. Undan keyin esa farqlar deyish kerak. Differences, distinction. Endi bu yerda bor deyish kerak. Bu yerda here. O'zing ko'rganingdek struktura, there are a number of underlying differences here. There are a variety of possible differences here. There are a range of potential distinctions here deb gapni tugatamiz. Undan keyin o'zimizni birinchi farqimizni beramiz. Birinchi o'ylagan farqimizni beramiz. However deyiladi, ammo lekin biroq bilan boshlash kerak. But ammo lekin biroq bilan boshlanadi. Mana aytamiz. Bu yerda bir nechta fundamental farqlar bor, lekin bunday boshlanadi. Lekin o'ylaymanki, taxmin qilamanki, taxminimcha, I guess, I suppose, I would say deymizda eng deymiz. Engdan keyin o'zimiz qolagan sifatimizni qo'yamiz. Eng deymizda, undan keyin bu qismda eng muhim deyishibdi, bu qismda eng очевидный deyishibdi, eng ochiq holda bu qismda eng muhim deyishdi. Fundamental muhimni sinonimi. Bu qismda e'tibor beringlar, is demanglar. 100% aktual. Xo'p, 100% accuracy-ni ko'rsatadigan strukturalar ishlatmanglar. Possibility, tentative language deyiladi. Tentative language qo'yib ketsak bo'ladi. Bezak so'rasangiz men ko'rsatib beraman. Tentative language nimaligini. Ehtimol yoki o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Google da shunday qo'yib yuboring. Ehtimollilik bu qismda inglizlarda umumiy jihatdan IELTS da examinerlar ehtimollilik, possibility language'larni yoqtirishadi. Ular maybe, can be, could be, might be, would probably be, would possibly be strukturalarini ishlatsanglar, ha, malades deyishadi. Va bu qismda faqatgina would probably be, would be deyishdi. Xo'p, struktura qanaqa bo'ladi shunda? However, I guess that the most significant would be, so I suppose the most obvious would be, but I would say the most fundamental would be deyishganda to'xtatishgan. O'zing ko'rganingdek. Undan keyin that deyishibdi. E'tibor beringlar. Zdan keyin subject verb keladi. Zdan keyin clause keladi, gap keladi. Would be that they are lazy. Would be that something. Ana shunaqa keladi. Would be thatdan keyin subject verb keladi. E'tiborli bo'linglar. Agar subject verb emas, ko'pchilik o'quvchi subject verb ishlatgisi kelmaydi. Ko'pchilik o'quvchi subject verb o'rniga noun ishlatgisi keladi. Uning uchun would be dan keyin qo'shib noun qilib qo'yasiz. Qanaqa bo'ladi u? Plus qilamiz. Noun bo'ladi. Would be this, would be that, would be discipline. Masalan, noun beriladi would be dan keyin. Would be that dan keyin subject verb beriladi. Xo'p, endi beramiz. Now use a sentence to describe the first difference. Birinchi farqni berish uchun gap berishingiz kerak bo'ladi. For example, deyishdi, men tend to prefer. Xo'p, birinchi farqni berish uchun misol berishimiz kerak.
bo'ladi. For example, men tend to prefer. O'zingiz xohlaganingizga yoki buni berasiz yoki buni berasiz. Xo'p, masalan, nima haqida gaplashyapmiz? Biz hobbilar haqida gaplashyapmiz. Do men and women like the same hobbies? Qanaqa qilib boshlaymiz? Birinchi birini ishlatamiz. Well, undoubtedly deymiz masalan. Well, undoubtedly shubhasiz there are a variety of possible differences here. However, I guess that the most significant would be that men tend to prefer or men prefer passive hobbies deymiz masalan. Passiv hobbilarni, ya'ni o'tirib faqatgina kam harakat hobbilarni yaxshi ko'radi deyishimiz mumkin masalan. Develop this first difference with a simple linking word. Demoqchi, birinchi farqimizni oddiygina linking wordlar orqali develop qilishimiz kerak. Qo'shimcha ma'lumotlar berishimiz kerak. Masalan, passive deganimizdan keyin umumiy kategoriyani aytganimizdan keyin especially, particularly, in fact, such as, for example, specifically gaplari bilan, so'zlari bilan ma'lumot berishimiz kerak. Masalan, passive hobbies, specifically watching football, going to choyxona, bars and sitting with friends and chatting. Masalan, shunaqa qo'yishimiz mumkin. In fact deyishimiz mumkin yoki mana in fact, men mostly go to bars to watch football and drink beer deyishimiz mumkin. Butun gap berishimiz mumkin. Especially, particularly ham xuddi shunga o'xshash. Va bularni men maslahatim, agar realni balo olmoqchi bo'lsanglar, realni bir narsaga erishmoqchi bo'lsanglar, har bittasini qanaqa ishlatilishini tushunasizlar. Especially in sentence deysizlar, Google ga borib, especially qanaqa ishlatilgan, particularly qanaqa ishlatiladi, in fact qanaqa ishlatiladi, such as, for example, specifically ni qanaqa qilib to'g'ri ishlatish mumkin gaplarda o'rganib chiqasizlar. Men bu ishni qilish niyatim yo'q hozir sizlar uchun. Bu juda ham oddiy, juda ham basic. Kerak bo'lsa o'zlaringiz qilib olasizlar, kerak bo'lmasa o'zlaringiz bilasizlar. Keyingisiga o'tamiz. Now use your first comparative linking structure. Bundan keyin esa biz o'zimizning birinchi comparative linking strukturamizni ishlatishimiz kerak bo'ladi va ular whereas on the other hand, on the contrary, they're quite the opposite. Boshqa tomondan degan ma'lumotlar hammasi yodlab olinglar. Whereas on the other hand, on the contrary, they're quite the opposite deyishadi. Undan keyin siz o'zingizning keyingi gapingizni berishingiz kerak bo'ladi. Now add your next sentence. For example, women are generally more keen on. Ayollar asosan umumiy jihatda nimagadir uvlikayotsa, development. Xo'p, nima deymiz? Masalan, uni ishlatganimizdan keyin men tend to prefer passive hobbies such as drinking beer and watching football. Whereas on the contrary, women are generally more keen on active hobbies. Deymizda, develop the second part of the first difference with a simple linking word. Demoqchimda, bu farqni ham ikkinchi qismini, ayollar qismini yoki keyingi qismini, ikkinchi qismini to'g'risi oddiy linking strukturlar bilan yana develop qiling debdi, qo'shimcha ma'lumotlar bering va ularni especially, particularly, in fact, such as, for example, specifically so'zlarini ishlatgan holda bu ishni qilishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi qismga o'tamiz. So you have to describe one difference. So shu bilan biz bitta farqni berdik. Now you need to introduce a second difference. Endi hozir bitta farq berib bo'lganimizdan keyin ikkinchi farqimiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha ikkinchi farqimizni berishga harakat qilishimiz kerak va ikkinchi farqimizni berish uchun men esimdan chiqib ketib qoldi bilan qo'yish. Xo'p, bu qismda bolalar, qizlar ko'p struktura yodlaymiz. Mana bu birinchi strukturamiz edi, bu ikkinchi strukturamiz edi, mana bu uchinchi strukturamizni yodlashimiz kerak bo'lgan. Ko'p yodlaymiz bugun. Bugun yodlash kun bo'ladi. Bu 3, mana bu 4 yodlashimiz kerak bo'lganlardan. Yodlab o'rganishimiz kerak bo'lganlardan. Mana bu 5 bo'ladi. Xo'p, va 5-qismda bizda berilgan narsa linking word berishdi. Birinchi farqimiz bilan ikkinchi farqimizni bog'lab qo'yishimiz uchun linking word berishgan va ular additionally, as well as this, on top of this, moreover, after that. Shu strukturani ishlatishingiz mumkin. Va undan keyin another important difference. Says there's another important difference. Ikkinchi farq bor deyishimiz kerak. Ikkinchi farq ham o'sha muhim deyishimiz kerak va bu muhimlikni qanaqa qilib ko'rsatamiz? Mana boshlaymiz. Xo'p, aytamiz. Second, subsequent, further so'zlari keyingi, ikkinchi degan ma'noni beradi. Xo'p, key degani muhim degani o'tdi. Key distinction debdi.
contrast debdi, distinction debdi. Bu farq so'zlar masalan. Distinction, key distinction, contrast and distinction. O'zim aytganimdek, tentative language ehtimollik emas, would be. Ehtimollik maybe, can be, mumkin bo'lishi mumkin strukturlarni ishlatish kerak. Would be, could be, might be. Xo'p, unda strukturlar umumiy jihatdan shunaqa bo'ladi. A second key distinction would be said. A subsequent contrast would be said. A further distinction might be said. Now describe a second difference. Endi ikkinchi difference berishimiz kerak. For example, deyishdi men are quite keen on. Xo'p, nima deyishimiz mumkin endi hobbilarda? Erkaklar deymiz, night activity deymiz. Kechqurungi aktivitani yaxshi ko'radi. Men are quite keen on night activity deymiz masalan. O'sha bilan detal bilan develop qilishingiz mumkin. Mana simple linking phraselar bilan develop qilishingiz mumkin. Especially going to parties, going to nightclubs. Masalan. Undan keyin second comparative linking structure. Keyingi ikkinchi linking strukturamiz ni berishimiz kerak bo'ladi va bu keyingi linking strukturamiz bu qismga bermasligim kerak, mayli hech narsa qilmaydi. While on the other hand, alternatively, conversely, then again in a position. Xo'p, men buni copy paste qilaman. Copy paste. Bu ham 7. Undan keyin nima qilish kerak? Xo'p, then give a sentence to describe the second part of the second difference. Ikkinchi differences farqimizni ikkinchi qismini beramiz. You only need to describe two differences. Bu qismda faqatgina biz ikkita farq berishimiz kerak bo'ladi. Ikkitadan ko'p farq bu gapimizni 4 minut 5 minut bo'lib ketishiga sabab bo'ladi. Bitta savol berishadi, bo'ldi deyishadi, rahmat deyishadi, ketavering deyishadi. Shuning uchun ham ikkita farq, maksimum ikkita farq berishimiz kerak bo'ladi. Charchadim. Maksimum ikkita farq berishimiz kerak bo'ladi. Ko'pmi? Kam qolibdi-ku o'zi. Kamroqga qolibdi, shuning uchun ham tugatib qo'yaman. Yana 15 minut bo'ladi. Tenses for time comparison. Demak, unda vaqt comparisonlarda zamonlarni ishlatilishi haqida gaplashar ekanmiz. Some people call these questions changes questions. Demak, unda ba'zi odamlar bu savol turlarini o'zgarish savollari deb atashar ekan. However, the question how has X changed in recent years is actually same question as X nowadays the same as X in the past 20 years ago, 50 years ago. Demak, o'z ko'rganingizek, change savollar bo'lishi mumkin. Masalan, shu kabi savol berish mumkin. How has X changed in recent years? Shu narsa, masalan, biror narsa how has phone changed? Telefon oxirgi yillarda qanaqa o'zgardi degan savol. Bu telefon hozir 20 yil oldingidek bir xilmi yoki oldingidan bir xilmi degan savol bilan bir xil degan ma'noda. Demak, bu time difference questionlari, bu change question emas demoqchi. The answer is actually the same. Demak, unda javob ham bir xil bo'ladi. Because if you describe the change, you are simply describing differences between past and present. Chunki bu savollarni bir xilligiga sabab, bu javoblarning ham bir xilligiga sabab, siz agar o'zgarishlarni tasvirlayotgan bo'lsangiz, siz prosta oldin bilan hozir orasidagi farqlarni tasvirlayapsiz. In your answer deyishdi, siz javoblaringizda when you describe the past, o'tgan zamonni o'tmishni tasvirlayotganingizda the easier tense to use accurately is used to. Demak, unda o'tgan zamonni tasvirlash uchun, oldin o'tmishni tasvirlash uchun, to'g'ri ravishda tasvirlash uchun, to'g'ri ravishda ko'rsatib berish uchun ishlatilish mumkin bo'lgan eng oson struktura bu used to, ya'ni qilinar edi, used to strukturasi. For example, bu unda used to be much smaller, always used to be more, didn't used to have, didn't used to be. Qisqasi used to strukturasini ishlatishgan. Used to haqida video qilganmiz, used to videosini ko'rib olishingiz mumkin. Used to didn't used to yoki did subject used to strukturasini ishlatishgan. Used to strukturasini bilmasanglar video ko'rib olinglar kerak bo'lsa video ko'rib olinglar, muhim chunki bu. Xo'p, now use your own answer structure to practice following compare questions. Demak, unda quyidagi compare, ya'ni сравнивать, taqqoslash savollariga javob berish uchun o'zingizni strukturangizni tayyorlang deyishibdi. Men nima qilaman bu qismda? Birinchi navbatda sanab chiqaman nechta savol bor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 degan. Zo'r, maza qilar ekansizlar.
19 ta savol bor ekan, bittasiga men o'zim javob beraman, ko'rsataman qanaqa qilib javob berishni. 18 tasini o'zlaring yozma ravishda bajarasizlar. Baraka topinglar, bajarmasanglar baraka topmaysizlar, to'g'risi. Foydasi bo'lmaydi. Videoni ko'rganligingdan ham, nima qilganingdan foydasi bo'lmaydi agar ozgina o'zlaring mehnat qilmasanglar, qo'shimcha ter to'kmasanglar. Xo'p, kelinglar, men javob berishga harakat qilaman. Are schools nowadays the same as schools in the past? Hozir school maktablar oldingidagi bilan bir xilma demoqchi. Xo'p, nima qilishimiz kerak? Xo'p, boshlayman men. Birdan boshlayman. Aytaman. Well, obviously there are a variety of possible differences here, deyman bu qismda. However, I guess the most significant would be that, deymanda gap beraman. In the past, schools used to be smaller and simpler, deyman. In fact, schools constituted of, masalan, maktablar tashkil topgan schools constituted of only a room and a blackboard. Faqatgina xona va blackboarddan iborat bo'lgan. Whereas on the other hand, nowadays schools are particularly complex and modernized facilities. Deymanda, masalan, murakkab va modernized, ya'ni zamonaviylashtirilgan facilitylar, udovsalar deymanda. In fact, schools contain multiple different buildings, multiple different rooms such as chemistry room, physics room, and others, as well as facilities, as well as equipment deyman. Masalan, equipmentlar ham bor deyman. Undan tashqari, on top of this deyman, a subsequent contrast could be that in the past the system at school and structure of school used to be simple and focused on basic things, basic subjects deymanda, oddiy subjektlarga e'tibor qaratishgan deymanda. While on the other hand, nowadays schools cover a range of complicated and complex topics and more specifically tailor it, ya'ni moslashtirilgan to the needs of hobbies and interests of students deyman. Masalan, studentlarni, o'quvchilarni interesslariga tailor qilingan, ya'ni moslashtirilgan deymanda. In fact, deymanda, nowadays there are specialized schools where they only teach only complex and special subjects such as music schools, science schools, math schools and others. Sports schools and others deyman. Masalan, hozirda deyman, faktiski hozirda deyman, specialized maktablar bor. Masalan, music uchun, matematika uchun, ilm fan uchun skollar bor deyman. Masalan, bu yaxshi struktura bilan gaplashilgan, yaratilgan bu speechida, answerida. Xo'p, sizlar hozir qilishdan kerak bo'lgan ish bu 18 ta savolga bezod vaqt qo'yib borasiz. Now your turn to answer the questions. Timer. Hozir agar natijaga erishmoqchi bo'lsanglar, realni bir qanaqadir o'zingizning speakingni o'zgarish sezmoqchi bo'lsanglar, o'tirasizlar, daftar olasizlar, 18 ta savolga javobni birinchidan bitta formulani yaratib olgan holda 18 ta savolga javobni yozma ravishda yozib chiqishga harakat qilasizlar. Buni bajarganingizdan keyin men buni tekshirib olaman. Agar kim bu ishni qilgan bo'lsa, ming katta rahmat. Ota-onalarga rahmat. Shu ish qilgan bo'lsanglar. Agar qilmagan bo'lsanglar, bilmadim. Yuraveringlar. Lozer bo'lib yuraveringlar. Xo'p, endi bu qismni summary bilan complete qilib qo'yaylik. This is not a complete list of every comparison question in part 3. Demak, bu qismda part 3 da mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan, kelishi mumkin bo'lgan har bir comparison savollarni to'liq listi emas. But if you can confidently use your comparative structure for all of these questions, demak, bu quyidagi berilgan 19 yuqorida berilgan 19 savolga comparative strukturani yodlab olib, bemalol, confidently, o'ziga uverni gapiradigan bo'lsangiz, you will have no problem answering this type of question. Sizda umuman bu savol turida, compare savol turida javob berishda umuman muammolaring bo'lmaydi, regardless of the topic. Topic nima bo'lishidan qat'iy nazar. Shu bilan bitta xulosa shundaki, qissadan hissa shuki, strukturani yodlanglar, o'rganinglar, yodlayotgan vaziyatda faqatgina zubri chiqmanglar, ko'zingni blindly follow qilmanglar-da, tushuninglar, asosida, fundamentda nima so'zlar yotibdi, so'zlarni yodlaylar va nima qilmoqchi bo'layapti bu struktura bilan. Va bu struktura bilan asosan sizlarga farqlarni
detalniy ravishda yuqori saviyadagi struktura, grammatik struktura bilan ko'rsatishga harakat qilishgan va muammo bo'ladigan bo'lsa kommentarda qoldiringlar. Sizlar bilan keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Bye bye everyone.